Hi and welcome to the last tutorial of this lesson, Jalajakshi Varnam in the raga Hamsadhwani. Let's sing the Arohana and Avarohana first. Sa re ga pa ni sa ni pa ga re sa. So if you are thorough with the swara part of Pallavi, Anupallavi and Charana, it will be quite easier to learn. That's it. So if you have not practiced that, go practice that first and get thorough with that. The first line of Pallavi, Ga re sa ni sa re ga re sa ni sa ni pa ni sa re pa ni sa re. This was it. So how will we sing the Sahitya? Jalajaksha, that's the name of the Varnam, right? Jala, ja, 1, 2, 3 minutes. Ga re sa jala ja, then ni sa re ga ksha re sa ni nin, then sa re sa ni ba ne, then ni sa re da, then pa ni sa re ba si. Let me comment. Jala ja ksha nin ne da ba si. Actually, when we sing, we don't sing like Jalajakshi ni. No, we don't sing like. We will be singing that. We will close that. We will be closing that with nin. Because the next lyric is ninne. That's ninne, not nine. It is ninne. So you should close it like ninne. The next line. Ga re sa ni sa re la pa ni sa re ma, then ga pa ga ru, then this then the extension of this u. I said ru lu, so u and lu, ru, then ni pa, it's u lu. That's the extension of that ru. Ru, lu, like that. Then sa ni sa re kon. Here also it is not kona, it is konna. Kon sa ni pa na pa ga re sa re adi ra a. Let me sing it as a phrase. Sa la ma ru lu kun na adi ra. That's the Sahitya of Pallavi. Then the Anupallavi. Pa ga re sa che ni sa re liya ga re sa ne sa ni pa la ni sa re ga ra, then its extension sa ga re ava ga pa ni sa de mira. Okay, as a phrase. Che liya ne la ra
Yeah, here it is having three extra beats, okay? In my first tutorial I mentioned it as 2. Sorry for that. 3. Then re sa ni che pa ni sa re ga che lu. That's lu. Re sa ni che lu pa ni sa re ga lu. Then it's di. Sa re ga pa di. Na ga re sa ni na. Shri re sa ni. Okay, Shri Venkatesha. Re Shri. Then sa ni pa ven. Sa ni pa ven. Then Kadesha. Pa ga re sa ni kade. Pani sari sha. As a phrase, it sounds like che lu dai na Shri Van kade sha. That's the Sahityam. That's the end of the Sahityam of Anubali. Then the Charana. Swara and Sahitya are same there. Then sa re sa ni pa here. Sa di. Then pa ga re ga do ra. Then ga re sa re a ne. Then re sa ni sa re ga pa. Re sa ni then sa re ga pa ga na. Let me phrase it. Ni sa di do ra a ne ga na. That's quite simple, I guess, right? So that's the end of this tutorial. I hope this was a beneficial one for you all. So keep on practicing and get thorough with this lesson. I'll be coming up with a pretty good lesson in my coming tutorial. So till that, bye.